Now, to proceed to the inauguration of this session, we have gathered here to commemorate and honor the contribution of our one and only Dr. Shagufta Feroz. Dr. Shagufta Feroz is Pakistan's first physician who is running a drugless family medicine clinic for the past 17 years. Based upon her independent research called Synchronized Lifestyle Modification Program, also known as SLP. Her research has given her clarity about human biological circadian clock and homeostasis. Dr. Shagufta has specialized in family medicine. She has done 2 PhDs from USA in holistic nutrition and integrative medicine, and she is a diplomat of International Board of Lifestyle Medicine and the only fellow of University of Arizona in integrative medicine from Pakistan. Dr. Shagufta is the founder of Happiness Movement in Pakistan, country head for Global Positive Health Institute, and she has also done certification in positive psychology and happiness from Harvard University. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Shagufta Feroz on stage with a big round of applause. Dr. Shagufta Feroz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. सबसे पहले तो हम सबको मुबारक हो कि आज हम रिफा का स्प्रिंग फेस्टिवल मना रहे हैं. बताएं, होनी चाहिए? तो फिर खैर मुबारक कहें ना. हाँ, क्योंकि देखें हम लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं और जितना एंथुजियाज़म मैं आज देख रही हूँ उतना एंथुजियाज़म मुझे कॉन्फ्रेंस में नहीं नज़र आता. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हैप्पीनेस है ना, जो खुशी है, उसको हम क्रेव करते हैं. हमें उसकी क्रेविंग होती है. जहाँ हम सुनते हैं कि कोई खुशी की बात होनी है, वहाँ हम जाना चाहते हैं. ठीक है ना. आज आपकी प्रेजेंस पे मैं ये बात कह रही हूँ. तो पहले तो रिफा इंस्टीट्यूट, हसन साहब, रिफा के तमाम वो लोग जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, पहली मार्च को ये आइडिया हमारे सामने हसन साहब ने हमसे डिस्कस किया और आज आप देख लें 18 तारीख है. तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सिर्फ 3 हफ्तों की मेहनत का नतीजा है. लेकिन इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमें सबको इसमें मज़ा आया. आप जानते हैं कि ये जो आइडिया था इट वाज ओपन फॉर द यूनिवर्सिटी, लेकिन चूँकि टाइम कम था तो 3 जगहों से 3 कैंपसेस, अलमीज़ान, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड culinary आर्ट, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन आगे बढ़े और हमारे साथ सबसे बड़ा जो हमें सपोर्ट किया वो गुलबर्ग कैंपस ने सपोर्ट किया. सो अ बिग हैंड फॉर गुलबर्ग कैंपस. उसकी वजह ये है कि गुलबर्ग कैंपस हमारा सबसे खूबसूरत कैंपस है और जब आप मेहमानों को बुलाना चाहते हैं तो अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, अच्छे वाले कमरे में. तो ये जो हमारा अच्छा वाला कैंपस था ना, हमने चाहा कि हम अपने मेहमानों को यहाँ पे बिठाएं. और गुलबर्ग कैंपस वालों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग लकी हैं कि आपसे हसन साहब इस कैंपस के मिशन से और बच्चियों के लिए बहुत कंसर्न्ड हैं. ये आप सबको पता है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ बच्चियों के लिए कुछ होता रहे.
تو آپ کا سب کا گلبرگ کے لوگوں کا خاص طور پہ شکریہ. اچھا, اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہیپینس کی یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سب انسان جس سے سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں وہ ہوتا ہے سٹریس, کوڑنا, سڑنا, جلنا. ہے آپ ساروں کے اندر یہ باتیں؟ ٹھیک ہے. تو جب ہم کوڑتے, سڑتے, جلتے, غصہ کرتے ہیں تو ہم اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. جتنا کام آج صبح سے آپ نے یہاں دیکھا ہے نا, جب سے وہ میراتھن ہو رہا ہے, آپ کی باڈی میں ہیپی مالیکیولز ریلیز ہوئے ہیں. کسی کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنا خوش محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے نا کلرز ہیں, آپ خوش ہیں, حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی آپ کو یہاں ہنسانے نہیں آیا, لیکن آپ خوش ہیں. کیونکہ جب ہم ہیپینس کی بات کرتے ہیں, جب ہم کلرز کی بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی خوش ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں صحت مند کرتے ہیں, ہم انرجیٹک محسوس کرتے ہیں. اگر کسی کی باڈی میں دردیں ہو رہی تھیں تو وہ دردیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا مقصد تھا اسپرنگ فیسٹیول کرنے کا, کہ ہم اپنے بچیوں کو خاص طور پہ اور اپنے تمام کیمپسز کے اندر پڑھائی کرانے کے علاوہ یہ والا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کریں کہ ہمیں خوش ہونے کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ طریقے آپ آج سنیں گے, کچھ طریقے آپ کل سنیں گے, جو ہمارا ورچوئل ڈے ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں, آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے. سنا ہوئے سب نے؟ سنا ہوئے نا, مسکرانا صدقہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے, آپ لوگ اپنے فون کے اندر, آپ بچے اپنے فون میں ایپ انسٹال کرتے ہیں. ایپ انسٹال کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. آپ کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو اس ایپ کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی انسٹال ہوتی ہیں ساتھ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مسکرانا صدقہ ہے, یعنی ایک انسان اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے یا اپنا چہرہ سافٹ رکھتا ہے یا دوسرے کو مسکراہٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, تو وہ ایکچولی اس بندے کے اندر اور اپنے اندر مسکراہٹ کی ایپ انسٹال کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ مسکراہٹ کی ایپ میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو برین, اب میں یہ سائنس بتا رہی ہوں, پازیٹیو سائیکالوجی کی بات کر رہی ہوں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا, وہ ہنسنا یعنی لافٹر اور اسمائل کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. ہم اگر ہنستے ہیں تو بھی خوشی کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, ہم جب مسکراتے ہیں تو بھی خوشی کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ہر وقت تو کہہ کے نہیں مار سکتے نا, ہم ہر وقت تو نہیں ہنس سکتے, ہماری سوشل ریسٹرکشنز ہیں ہمارے اوپر, لیکن ہم کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو لا سکتے ہیں. اس کا پیار سے حال پوچھ کے, اس کو کوئی اچھی سی بات کر کے. آپ کے بہن بھائی, ماں باپ, آپ کے دوست, آپ کے نیبرز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو میں اپنی بات کو صرف اسی پہ ختم کروں گی کہ ہم کریں گے یہ کہ آج اس اسپرنگ فیسٹیول کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم مسکراہٹ کی ایپ کو اپنے اندر انسٹال کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہماری باڈی میں سکون ہو, ہماری باڈی میں ہیپی مالیکیولز یا انڈورفنز ریلیز ہو, اور ہماری جو وائبز ہیں وہ دوسروں کو بھی جائیں اور ان کے اندر بھی ہیپی مالیکیولز ریلیز ہو. آپ ایگری کرتے ہیں؟ مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی مسکراؤ. اگر آپ مسکرانے کی ایکٹنگ کریں گے, یہ والا ایک اور اصول سمجھنا ہے. یہ ایک فرینچ, جو فرانس ہے نا, فرینچ اسٹڈی ہے
کہ جب آپ مسکرانے والا چہرہ بناتے ہیں, ابھی آپ مسکرائے بھی نہیں ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈوشینی اسمائل, ڈوشینی اسمائل. اگر آپ مسکرانے والا چہرہ بھی بناتے ہیں تو آپ کا برین سمجھتا ہے یہ بندہ مسکرا رہا ہے, تو اس کے اندر وہ ہیپی مالیکیول ریلیز کر دیتا ہے. تو آپ سب نے گلبرگ گرین کی ساری بچیاں, المیزان کی بچیاں, رکا کی بچیاں, جتنے کیمپسز کی بچیاں ہیں, اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ یہ مسکراہٹ سے ان کو کیا کیا فائدے ہوئے. آپ ایگری کرتے ہو؟ ایسے تو نہیں نا ہے کہ صرف غبارے دیکھے اور دیکھا اور آپ چلے گئے, کوئی کام بھی تو کرنا چاہیے نا. یہ مسکراہٹ والا کام مشکل ہے, مشکل ہے یہ کام, ختم بات. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی سے ایک بات پر عمل کریں, اس کے میڈیکل, اس کے سوشل, اس کے کیمیکل, اس کے بایولوجیکل بینیفٹ لینے کی کوشش کریں. تھینک یو. کل جو ہے, کل جو پروگرام ہے سارا دن, اس میں آپ 3 چیزیں دیکھیں گے. ایک, ہم اس میں ہیپی رول ماڈل لیتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے, ان کا ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرابلمز کو کیسے حل کیا اور وہ کیسے خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ایک یہ کمپوننٹ ہوتا ہے. دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے ریسرچ کا. ہم نے لوکل سٹڈیز بھی کنڈکٹ کی ہیں اور ہمارے پاس انٹرنیشنل سپیکرز ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح خوش رہنے سے ہماری باڈی کو کتنے فائدے ہوتے ہیں. اور تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ویڈیو میسیجز ہوتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں رفا کے, ان کو میں نے ٹائٹل دیا ہے رفا ہیز گاٹ ٹیلنٹ. تو جو ہمارے بچوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, کچھ کامیڈی ویڈیوز ہیں, وہ بھی اس کے اندر دیکھیں گے. آپ سب لوگوں نے اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور آپ نے انجوائے کرنا ہے. سارا دن آپ ہنسیں گے, میں یہ بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک for the whole day function and thank you very much. Thank you. Hello. Thank you so much, ma'am. Research has shown that laughing for 2 minutes is just as healthy as a 20-minute jog. So now I guess we should all be sitting in a park and laughing at the joggers. But unfortunately, that won't be possible for today. So to give you guys your daily dose of laughter, how about we hear a few jokes from Wajiha Saeed from final year MBBS. ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا, بیوی سے لڑائی ختم ہوئی؟ دوسرا دوست, ہاں یار, گھٹنے ٹیکتی ہوئی آئی تھی میرے پاس. پہلا دوست, تو آ کر اس نے کیا بولا تھا؟ دوسرا دوست, اس نے بولا تھا چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ, میں کچھ نہیں کہوں گی. ایک پروفیسر شادی شدہ زندگی پر تقریر کر رہا تھا. پروفیسر نے سوال کیا, کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چالاک ہو جائے؟ سب آدمی بیٹھے رہے لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا. پروفیسر حیرانگی سے, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چالاک ہو جائے؟ آدمی مایوسی سے, اوہ مجھے لگا ہلاک ہو جائے. تھینک یو. Thank you, Wajiha. The messenger of Allah, peace and blessings be upon him, was asked, which deeds are the best? The Prophet said, to bring happiness to a believer, to satisfy his hunger, to clothe his nakedness, or to fulfill his needs. Our first guest speaker for today is Dr. Muhammad Zia Abbas, a medical doctor who is a lifestyle medicine coach as well as the Deputy Director, Pakistan Association of Lifestyle Medicine. Sir is also the Associate Country Head for LMGA. Sir, I would like to request you to please come on stage.
अस्सलाम वालेकुम। ये नीज वाला जोक बड़े मजे का था वैसे। Good afternoon, ladies and few gentlemen. My name is Mohammad Zia Abbas, and I'm an executive member of PALM. For those of you who don't know PALM, PALM is Pakistan Association of Lifestyle Medicine. And I'm privileged to be part of Happiness Summit, this Happiness Summit and Spring Festival. We also had a Happiness Summit last year, which was a great success. Now let's see how many of you here are happy today. Can I have some show of hands? Okay, very few. Excellent. Excellent. Now, how many of you want to be happy? Excellent, excellent. That makes my job easier because I see more people who want to be happy. I'm not going to bore you with a lot of things, just few small tips that will help you, basic things that will help you go through and try to be more happy. Well, first of all, happiness is just state of mind. It's a feeling that we cannot own. It's something that is within. The beauty about happiness is that we can cultivate this feeling. And you can challenge me with all the bad things going around. How can we be happy? The key thing here is that we need to focus on the positive. As long as we focus on the positive, we can still be very happy. If we look at what happens to us, life is 10% only of what happens to us, and 90% of it is how we react to it. Let's try to see good in everything. Another way is to cultivate gratitude. And in this summit, we're talking a lot about gratitude, and you will hear the following speakers talk about gratitude. We need to count our blessings, and these blessings don't have to be big. They could be small, they could be anything. These blessings could be roof on your head, food on your table. This blessing could be this institute that provides you fulfill your ambitions. You need to count your blessings, and the more you count your blessings, it helps you become a more complete person and be happy from inside. You also need to have connection with your God. And it does not have to be in the form of prayer only. It could be anything that makes you happy. It could be any activity that gives you inner peace. If you connect with your Almighty, this will make you definitely more happy. Another way to be happy is surrounding with good people and people with positive energy. You know, these people with positive energy, they are so much, they have the vibes that they spread around. And if you are next to these people, you start getting those vibes and you start feeling good. These are the people who lift you up. These are the people who give you a smile. And we were just listening about smile and what wonders it can do, creating the chemical changes in your body. So you need to be around people who can lift you up, even when you're down. In those times, difficult times, these people are next to you. Another way, I hope I'm not boring you, right? Another way, another way is spending time in blue and greens, blue sky, and as much greenery as possible. I see a lot of colors over here. It's so nice to see such vibes and colorful vibes. So spending time outside, whether it be walk, jog, or any activity, you need to do regular exercise. And again, this regular exercise helps you release the hormones that help you become happy.
Another method is laughter, which we are going to go through all the day over here. And by listening to the previous jokes, I'm still kind of trying to catch up on that joke, and probably I'm going to relay that joke to 20 more people today. So we need to understand that happiness is not a destination, happiness is a journey. It's okay to have bad days. Thank you very much. That was very comforting. It is okay to have bad days. It is okay to have bad days. We need to take action to change those bad days. It's a positive relationship, positive mindset, action to make things better, exercise, hobbies, finally, laughter to lift our spirit. Let's make a commitment today to focus on positive, surround ourselves with positive people, find the humor in life, ups and downs. Whatever the situation is, we need to find some humor in it. Stay blessed, stay happy. Thank you. Thank you so much, sir. On my right hand side, the wonderful handmade posters from our students are being judged currently side by side by Dr. Taira Sadiq and Brigadier retired Dr. Maksudul Hassan. As I mentioned earlier, that our goal for today is to not let you guys get bored. So once again, let's hear out some jokes. I hope they don't fall flat and we all get a good laugh out of them. I would like to call Nurul N and Asra Amjad on stage. चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तुमसे मिलने की अब क्या जस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली, दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, जुम्मे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। अर्ज किया है 5 दिन मिले जिंदगी के मगर 5 दिन मिले जिंदगी के मगर गुजरे थे अभी 4 कि बत्ती चली गई। कल वाबा की दफ्तर मीटिंग थी कुछ खास, होने लगी तकरार कि बत्ती चली गई। मौत की तरह भी इसका वक्त ना रहा, मौत की तरह भी इसका वक्त ना रहा, ईद की शॉपिंग और भरा बाजार के बत्ती चली गई। स्कूल टाइम और वाबा की जहानत, स्कूल टाइम और वाबा की जहानत, नाश्ता होने लगा तैयार कि बत्ती चली गई। शादी वाले दिन बड़े खुश थे हम यार, गले पड़ने लगे थे हार कि बत्ती चली गई। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, करना है ये मैसेज अपलोड, वरना मैं भी कह ना सकूंगा यार कि बत्ती चली गई। बहुत शुक्रिया। Our next guest speaker is Dr. Munira Abbasi. Dr. Munira is American board certified physician in internal medicine, endocrinology, and lifestyle medicine. She's a medical doctor
and a teacher with evolving interest and passion to provide patient centered root cause care to all those who seek health. Her aim is to create a health model which is nurturing for both the physicians and the patients in their healing journey. A model where both physicians and patients can realize their highest potential and feel empowered to transform their health and well being to the best. I would like to invite ma'am to please come on stage. Assalamualaikum. Can you hear me? Acha. Thank you so much. First of all, I'm really honored and grateful and really happy to see you all. I think यहाँ तो presence ही काफ़ी है. आप लोग इतना colorful है, जैसे डॉक्टर ज़िया कह रहे थे कि colors ही देख के दिल खुश हो गया है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोग की यहाँ पर सारी टॉक्स भी बहुत अच्छी चल रही हैं. मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, तो I'll try to keep my talk short and not to bore you, but I would like to bring some not too serious, but some points that are very, very close to my heart in terms of happiness. So the first thing I would like to say is that, you know, how we define happiness, you know, it's very important to be on the same page. As Dr. Shagufta invited me to talk on this forum, I did a little bit of a research, थोड़ी सी Google research की, थोड़ी सी Chat GPT से की, and then I came across really interesting findings. So I do want to share those with you. I would like to say that the type of happiness I'm going to talk about is more focused towards the overall state of well-being. That includes inner peace, that includes contentment, and that includes satisfaction with your present state. So मैं जब थोड़ी सी research कर रही थी तो I came across, maybe इसके और भी dimensions होंगे, तो I saw कि happiness comes from the root word hap, H-A-P-P, जिसका original मतलब है luck या chance. So as the time evolved, the word also evolved and included contentment and, you know, the sense of peace and inner satisfaction. But still, it was used interchangeably with the word pleasure, which is more of a fleeting sense. Thank you. As Dr. Zia said, it's very comforting. So then in 18th century, जब इसका philosophical interest, ये एक philosophical concept बना happiness का, and when people start talking about the pursuit of happiness, and you know, it became a measure of a societal well-being, that was the time when the concept of contentment was added to it. So I'm seeing that there are all types of students here. आप यहाँ पर medical students भी हैं. मुझे थोड़ा सा shout out दें, कौन-कौन से departments में से students हैं आप लोग? Social sciences, MBBS, psychology. So I'm pretty sure English. थोड़ी आवाजें आ रही हैं, but that's great. It seems like a really, really diverse group. So it is, you know, you all would relate कि जब हम अपनी पढ़ाई में busy होते हैं, इतना हमारा stressful और इतनी struggling हो जाती हैं चीजें sometimes that, you know, you're working in that or studying in that environment जहाँ गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती, तो सारे serious होना शुरू हो जाते हैं. Sometimes we do tend to ignore our own happiness. आप सब लोग किसी ना किसी तरह से किसी दूसरे की खुशी के साथ attached हैं. But how can you give happiness if you're not yourself happy? You know, जब तक glass full नहीं होता तो दूसरे glass को कैसे fill करेगा? Do you agree with that? So that's an extremely important process. So here's the thing, happiness, as Dr. Zia has truly said, it's not a destination. It's a beautiful, beautiful journey though, which is not perfect. It's not something that you can buy. It's not something that you can really strive for or achieve. It's something that comes from within, that is completely irrespective of your external circumstances. Although your external circumstances would affect your happiness, but that's not the driver of your happiness. So it's a very, very empowering feeling. Empowering का मतलब आप समझते हैं कि, you know, it's available to you all. You know, it's a matter of accessibility, it's a matter of cultivation, it's a matter of nurturing, but it is available to all. It's not a luxury, it's not for elite, it is for every single person sitting here or anywhere in the world. So that's a very, very comforting thing.
The other thing is that you can work towards your happiness by working at different domains in your life, and I'll go step by step. Physical happiness you can do by self care, by eating well, by sleeping well, by resting well, by exercising. You can take care of your emotional health by having good boundaries. You can have good mental health by doing meditation. um, the other thing which is very important, कोई बताएगा social connection कितने important होते हैं? Social connections important हैं happiness के लिए. So at times what happens when you're busy, we tend to forget our families. Sometimes we're not paying much attention to our friends, to our colleagues. So keeping your heart and mind open to seeing people that you love the most, not to ignore them, and seeking help from them whenever it is needed. Research has also shown that people who are happy have better immune system. They suffer from less diseases. They have greater life expectancy. The other important thing is that the research ने ये भी बताया कि although your financial condition contributes to your happiness, but after a certain threshold, happiness does not linearly increase with money. So, focusing on your career is important, but there is a limit to that when you're looking from the monetary perspective, because you cannot achieve happiness above a certain threshold. Achha, lastly, what I'm going to talk about, really, I want you to pay a little bit of attention to that, because this is something that is really, really close to my heart. थोड़ी सी serious बात लगेगी, but I do want you to open your hearts to this concept. And that's the deeper spiritual concept of happiness. One thing to remember is that the world is not perfect. तो वो जो बिल्कुल अखीर अच्छी वाली perfect happiness हम ढूंढ रहे हैं ना दुनिया में, वो दुनिया के लिए है ही नहीं. That's for hereafter. So remembering that the connection and a healthy bond that we create with God or Allah subhanahu wa ta'ala is the source of happiness, is the source that connects you to your purpose, is the reason for the creation of the human being. It comes with a little bit of, I would say, okay, sometimes it might leave you spent and raw and exposed, but it does require you to have an uncompromised sincerity and authenticity and truthfulness to yourself. It's not like a fleeting shadow like pleasure. And it does demand denial to our urges. It's not about just do it. It's about, it might not have any logo. It might not have any tagline. It may not have any celebrity endorsement, but it is something that comes deeper from within. And you know what? I mean, I'll end with that. As I was researching for this, I came across this beautiful poetry by Khalil Gibran, and I want to, read it to you. As I said, you have to be careful कि happiness कभी-कभी लोग interchangeably pleasure में define करते हैं, मगर we are talking about this consistent, slow, जिसके लिए आपने work किया होता है, inner happiness. So what he said, happiness is a myth we seek, if manifested surely irks, like river speeding to the plains, on its arrival slows and murks. For man is happy only in his aspiration to the heights. When he attains his goal, he cools and longs for other distant flights. So वो जो तिश्नगी है ना, वो इस दुनिया की के लिए है, and जो perfect हमेशगी की happiness है, that's for hereafter. So I think as students, it's a message of hope. You're in a great position and you're in a great opportunity to explore your life, explore your inner, your inner being, reflect with intention and with patience. And, I'm so thankful to be part of this event. It's such a colorful event. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. That was very enlightening. That was very enlightening, ma'am. Thank you so much. Audience, how about we hear a few more jokes? And this time, inshallah, we'll laugh out loud, inshallah. So, Hira Tariq, please come on stage with some awesome jokes.
میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے. انہیں دیکھ کر اس کا ایک دوست بولا, اتنے سال بعد بھی اتنی محبت. پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا, یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے, ذرا سمجھائیں تو. شوہر, جیسے میں تمہیں مل گیا تمہاری لائف ہو گئی کمپلیٹ, اور جیسے تم مجھے مل گئی تو میری لائف ہو گئی فنش. Be here today. We're moving forward with a segment that has been much anticipated by our lifestyle medicine department, a segment of happiness yoga. Many of you might ask, well, worry not, I'm here to elaborate all about it. It is scientifically proven that incorporating yoga into your daily life increases your levels of happy hormones, as one might say. To emphasize more on this form of exercise, our student Mr. Shoaib Awan has recorded a video for us. You're all requested to kindly follow the steps in the video as well. Thank you. میرا نام شعیب ممتاز اوان ہے اور میں سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں آپ کو ایک ایسی چیز سے انٹروڈکشن کراؤں گا کہ جو کہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے, لافٹر یوگا یا لافٹر تھراپی. اس میں آپ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی جوک کے ہنستے ہیں. ہماری زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, ہر شخص کے پاس ہنسنے کی وجہ نہیں ہوتی, تو کیوں نہ ہم آج بغیر کسی وجہ کے ہنسنا سیکھیں. اینڈ اسٹڈیز سے کہ جو آپ کا لافٹر تھراپی ہے, آپ کی جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں, that can be reversed with the help of laughter therapy and that can be cured more rapidly. تو سب سے پہلے چونکہ بغیر کسی وجہ کے ہنسنا ایک بہت مشکل کام ہے, تو ہم سارے اپنے اپنے چہروں پر مسکراہٹ لائیں گے. اس کے لیے آپ سب اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کر تالیاں بجائیں اور ساتھ مسکرائیں. اس کے بعد اب ہمارے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے, تو اب ہمارے لیے ہنسنا جو ہے وہ آسان ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فری واؤچر لافٹر. فری واؤچر لافٹر میں جسٹ امیجن کہ آپ لوگوں کا بیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ MBBS اسٹوڈنٹ ہے. آپ کے ایک ہاتھ میں آپ کی سیلری سلپ ہے جس پہ آپ کی بیسک پے 80,000 روپیز ہے, اور جبکہ آپ کے دوسرے ہاتھ میں آپ کے بیٹے کا فری واؤچر ہے جس پہ اینول فیس 17 لاکھ روپیز ہے. اور اب آپ ان دونوں کو دیکھ کے ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اب میں کر کیا سکتا ہوں. نیکسٹ, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کریڈٹ کارڈ لافٹر. آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں. یہاں جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات سے ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا کریڈٹ کارڈ لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے بس ایک چیز خریدنی ہے, لیکن جب آپ کو میسج آتا ہے اور آپ کو 1.5-2 لاکھ کا ٹیکہ لگ جاتا ہے تو آپ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ بیوی تو آخر بیوی ہے, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب آپ اپنی بے بسی پہ ہنس ہی سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب آپ سارے امیجن کریں کہ آپ کو میسج آیا ہے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے 1.5 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے اور آپ کا جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ ₹99 اونلی ہے, اور اب آپ موبائل پہ دیکھ کر ہنسیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریزلٹ کارڈ لافٹر. یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے, اسپیشلی میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جب آپ اپنا پیپر دے کر باہر نکلتے ہیں اور جب آپ کی آتی ہے اور کی سے آپ اپنی آنسر کی میچ کرتے ہیں اور آپ کو لگا ہے کہ آپ اڑن کبوتر پیجن فلائی ہو گئے ہیں, اور اب آپ اپنے فیوچر پہ ہنسیں گے.
इसके बाद हमारे पास आता है रिजल्ट कार्ड लाफ्टर। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इस बात से ना चाहते हुए भी एग्री जरूर करेंगे, और स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट करता हूँ कि जब आप अपना पेपर देकर बाहर आते हैं और आपकी की आती है, और अब आप अपनी की से जब अपने आंसर्स मैच करते हैं और आपको लगता है कि आप उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, तो अब आप अपने फ्यूचर पे हंसेंगे। आप सब भी मेरे साथ हंसें। इसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाफ्टर, रोटी खुल गई लाफ्टर। आप जहां भी किसी भी तकरीब में बैठे होते हैं तो एक ही आवाज का इंतजार होता है कि शफीक अहमद रोटी खोल दे। तो अब इमेजिन करें आप एक तकरीब में बैठे हैं और आप उकता गए हैं, तकरीब इतनी लंबी हो गई और आप तकरीब में सिर्फ खाना खाने आए थे। तो अब आप बैठे हुए हैं और एकदम किसी ने आवाज दी है कि रोटी खुल गई है। थैंक यू। To increase the efflux of more happy hormones, I invite Dua Abdul Kareem from third year MBBS to make us laugh with one of our best jokes. अस्सलाम वालेकुम। बीवी, अजी सुनते हो वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। मियाँ तो जुबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी कर लो फैसला, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे पहुंच गया हूं। थैंक यू। Before we commence with the rest of the program, I'm honored to introduce our judges of the event who will analyze our videography, poster, cooking, and stall competitions. We have with us today Dr. Tahira Sadiq, who is an esteemed member of our MBBS faculty. She's an assistant director of Riphah Institute of Lifestyle Medicine and a professor of public health diplomat from the International Board of Lifestyle Medicine. We also have the vice principal of Islamic International Medical College, Brigadier retired Maqsood Al Hassan. He is a graduate of Dow Medical College, and today he will judge every little detail of our competition. Among our judges is also Dr. Han, who is a US board certified physical therapist, and he has served 30 years of teaching in clinical experience of the field. And from Rika, we have 3 judges. Our first judge is Chef Tahira Ishrat, who is a gold medalist in culinary arts, and she has also served as a head chef of Salted Grills Restaurant Islamabad. Our second judge is celebrity chef Mani, who definitely needs no introduction. He is a founder partner at Saute and a chef judge of the TV show Chef Hunt on Masala TV. And finally, our third judge is Dr. Shagufta Feroz. She is the first physician who is running a drugless family medicine clinic for the past 17 years on the principle of lifestyle medicine. The judges are requested to survey the stalls and posters and formulate the results as we side by side proceed with the rest of our event. Today we have with us a guest speaker, Dr. Umar Zafar Jhagra, a cardiologist, general physician, lifestyle medicine physician activist who works as a PMDC certified practitioner at Park Center Hospital, Peshawar. Without further ado, sir, I request your presence on the stage.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum everyone. Dr. Shagufta said earlier on that since this morning, as all of us are happy, we will be releasing happy hormones and happy molecules in our body. Dr. Shagufta, I don't know about that, but since I have been here, कांपे टांग रही हैं कि स्टेज पे जाना है. So, happiness, gratitude. Before I talk about that, I just wanted to briefly introduce myself. As one of our speakers, our hosts mentioned, my name is Dr. Umar Zafar Jhagra, and I'm a cardiologist and a general physician. My journey with PALM, which is Pakistan Association of Lifestyle Medicine, as an executive, started a good few years ago. Obviously, I only joined PALM last year, or I think the year before. But as you people might have heard Steve Jobs in his famous Stanford speech, in which he said, it's about connecting the dots. You can't look forward and connect the dots. It's only when you look backward that you can connect the dots. And you have to trust that your dots will connect in future. You have to trust your life, your karma, whatever it is, and it works. And I am a living example of that. When I look back from where it started, when I was working as a cardiologist in United Kingdom, I worked there for a good 20 years. But in that, I felt that something was missing. And I started reading about self-help books and then lifestyle medicine. And I didn't know why I was doing that. But today, standing here as a PALM executive, I can connect the dots and say that I am here just when it started at that time. So obviously that is true. Gratitude. And our theme for the Happiness Summit this year is Gratitude Helps Foster Happiness. The word gratitude, have you ever thought about that? It's actually, in my view, it's grateful attitude. So gratitude is grateful attitude. So a positive, grateful attitude is what it is. And I must say, it's not just a word. Gratitude is not just a word. It's a force. And it's a very powerful force of the universe. It not only tells us about what do we have, but also looking forward, we feel that we will get more. Talking about force, who watches or who has watched Marvel Avengers series? Anybody here? I am a big fan of it actually. And my son, who is 13 years old, the other day asked me that, Baba, if you are given a power of the Marvel Avengers, which one would you like? And I started thinking, but suddenly my reply was, I would like the power to make people happy. Because when you make people happy, then you feel happy. And the way that happens, you are then grateful as well. So, and one of my favorite Marvel heroes or heroines actually is Captain Marvel. Because in the last movie, she is actually the one who comes and saves everyone before Iron Man does the trick. So
I keep on telling my kids that it was actually Captain Marvel who saved everything. So it was a woman who saved the world, not the man. Right. So let's move on. After gratitude being a word and a force, what does Quran say about gratitude? Allah says in Surah Baqarah, "Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो. And then in Surah Araf, verse number 17, Iblis says, "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksara hum shakirin." फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी, और इनकी दाहिनी जानिब से भी और इनके बाएं जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे. So that is it for the people who are ungrateful. Iblis is saying that. And Allah has divided people into two categories: those who are grateful, gratitude, those who are grateful, shukr, and those who are ungrateful, kufr. And Allah likes those who are grateful and dislikes those who are ungrateful. So again, even in that, if you connect the dots, Allah is saying that be grateful and I'll give you everything. And those who are not grateful, Shaitan will be always after them. And he is trying to make us all ungrateful. What's the power of gratitude? If you look, Helen Keller said, "I cried because I had no shoes when I saw a man who had no feet." We don't think about these things. These are very small things. We always say, "I don't have that suit, I don't have these shoes, they are not matching." Think about the people who don't have anything. We should be grateful for everything. The question is, why is it so difficult to be grateful? Why appreciate things when it is too late? Why appreciate people when they are gone? Why can't we appreciate them when they are with us, where they have a positive impact on us? The answer, two words: beware and behold. Behold gratitude and beware of two other words: for granted and entitled. When we look into these two words, entitlement leads us to unhappiness and depression. We are not entitled to anything. Life doesn't owe us anything. Allah doesn't owe us anything. And it is only when we leave entitlement and we become grateful is that great things and good things start happening to us. A grateful attitude not only helps us be happy, it has good effects on body and mind as well. Look at the relationships, your friends, your family. We actually sometimes, in fact, most of the times, value them when they are gone. People with positive impacts, we take them for granted. There are so many friends around us who actually have a lot of positive impact on us, but we never take them seriously. We always take them for granted till one day we find that they are not there for us. Sometimes it's our parents, sometimes it's our relatives, and suddenly we realize that they are gone. We should be grateful for having them all around us. And if we are grateful,
Gratitude is an antidote to painful emotions, and it is actually our choice to be grateful. Thank you. Apart from that, it has been seen that gratitude increases confidence, improves health, we have fewer headaches, and we have better sleep. And it has effects on body as well. There was a study by Glenn Affleck who actually looked into people who had had heart attacks. And after the heart attack, those people who actually took the heart attack as a wake-up call and changed their lifestyle, they actually did much better, survived longer, and had less heart attacks in future than compared to those who actually didn't take any notice and continued their life as it was. So obviously, all this tells us that gratitude is very important. And on top of that, with gratitude comes forgiveness. Forgiveness actually is a great thing to do. However, in one book I read that forgiveness about everything, if you start forgiving everything, is actually a selfish act. It's not a selfless act, it's a selfish act, the book said. And the reason for it is because if somebody has done something wrong to us and we forgive them, it gives our body positive energy. However, if we keep thinking about it, we are energy comes with it, and that makes us feel ill and can lead to chronic diseases as well. So obviously, if you are forgiving something or someone, it is actually you are doing it as a selfish act for your own self, for your own body. So obviously, forgiveness is as important as gratitude. Have you ever thought, when we start saying what should we be grateful about? I was thinking of it and started writing about it as well. And in 1 hour, I wrote 50 which is functioning, having friends, having a family, having talents, having achievements, a house, painful lessons that I overcame, good things coming in future, the free country I live in, the city I live in, the food I eat 1, 2, 3, 4 times a day, the bed I sleep in, the taste of food that I can taste, the sense of smell and able to differentiate one smell from another, the breath I take, my eyesight, the different kinds of weather, the diversity of temperatures and tourism spots in my country, the culture that I have, clean drinking water, learning opportunity, parents, grandparents, special people in our life, having support of loved ones, having clothes to cover and protect us, having socks and shoes to cover and protect us, having transport, computer, internet, skills, ability to connect with people, our job, our former jobs, teachers, mentors, books, learning programs, business partners, being able to practice hobbies, memories, holiday, field trips, laughing, things that didn't work out for me, things, doors that opened for me, doors that didn't open for me, and something better was waiting, lessons learned, and advancement of mankind. This was all in 1 hour I could think of. If we start doing this, things will change for us. And for that, I must say, I would advise you all to start doing an exercise where at least in the morning, every day, just write 3 things that you are grateful for, and end of the day, write 3 things that happened that you liked or you did. So, and see the results in 1 month, 2 months, and 3 months time. Things will start changing for you and you will have a different life. Sadness will go out of your life and you will feel more and more happy because you've stopped feeling entitled and you're not you also are not working on the for granted thing. Thank you very much.
Thank you, sir. Up until now, we have experienced some amazing forms of laughter inducing segments that have made us realize how much this is needed in our day to day lives. In the chaos of our daily grind, we forget that there are things worth being looked at, worth being heard, felt, and experienced. And these collective experiences and emotions are what we look back on when we grow old and gray. Well, enough about that. As you might have guessed it, I'm definitely not the right person who is going to make you laugh today. To get the deed done, I invite Kurtalen and Tahreem Usman from fourth year MBBS on stage. السلام علیکم معزز چیف گیسٹ، پیارے پیارے اساتذہ اور میری پیاری پیاری بہنوں کو میرا پیار بھرا سلام. میں ہوں تحریم عثمان، فورتھ ایئر MBBS سے، اور میرے ساتھ ہیں قرۃ العین. خوبصورت سی آنکھیں، پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، پیارا سا اخلاق. یہ تو ہوئی میری بات، اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اسٹینڈ اپ کامیڈی. اسٹینڈ اپ کامیڈی کا مطلب تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا، اور اگر نہیں پتا تو آج پتا چل ہی جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آپ سب سے ہی. اسٹوڈنٹس کی پہچان. اگر میں آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں تو میں 8 کی کلاس میں کبھی بھی 8:30 سے پہلے نہیں پہنچی. آپ لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو ابھی کچھ لائنز ہیں. پڑھنا اس سے آتا نہیں، کلاس کبھی جاتا نہیں. پڑھنا اسے آتا نہیں، کلاس کبھی جاتا نہیں. کینٹین اس کی جان ہے، مشہور یہ شیطان ہے. یہ اسٹوڈنٹ کی پہچان ہے. جلسوں میں سب سے آگے ہیں، نعروں میں سب سے آگے ہیں. جلسوں میں سب سے آگے ہیں، نعروں میں سب سے آگے ہیں. امتحان میں نقل اس کی آن ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی پہچان ہے. لڑکیوں کے پیچھے ہے پڑا، لڑکیوں کے پیچھے ہے پڑا. جب لڑکی غصہ ہو ذرا، تب یہ بنتا بھائی جان ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی پہچان ہے. ہاں، اسٹوڈنٹ سے مجھے یاد آئی آئنسٹائن کی ایک تھیوری، جس کے مطابق پاگل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو پاگل نہیں ہوتے لیکن دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، اور ایک وہ جنہیں دنیا پاگل کہتی ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے. آپ اتنا غور سے کیوں سن رہی ہیں؟ کہیں آپ بھی تو پاگل تو نہیں؟ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. تو چلیے آپ کو دیکھ کے میں ایک شعر پڑھتی ہوں. تیرے ہونٹوں پہ اداسی اور آنکھوں میں نمی ہے، تیرے ہونٹوں پہ اداسی اور آنکھوں میں نمی ہے. حلیب دودھ پیا کر دوست، تم میں کیلشیم کی کمی ہے. آپ دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ بچپن کی دوست ہیں. میرے بھی بچپن میں بہت دوست تھے، لیکن آپ خوش قسمتی سے ایک بھی نہیں. مسئلہ کیا تھا؟ انہیں بہت صفائیاں دینی پڑتی تھیں. تو میں نے سوچا اگر دوستوں کو اتنی صفائیاں دینی پڑتی ہیں تو کیوں نہ میں صرف ایکسل ہی خرید لوں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. پنجابی میں ایک نظم ہے، غور سے سنیے گا، بہت اچھی ہے. اسٹوڈنٹس کے دکھ. دل والا بھید میں بھی کھولیا اے رج کے،
ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਏ ਰਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਏ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਐ ਫੈਲਾਈ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਐ ਫੈਲਾਈ ਏ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ जिन्ने मुंह उन्नियां नसीहतां वक्खो वक्ख लै मतलब जितने मुंह उतनी नसीहतें मिलती हैं जिन्ने मुंह उन्नियां नसीहतां वक्खो वक्ख लै 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै उंज ते नाराज चाचा किदे किदे डैडी ए उंज ते नाराज चाचा किदे किदे डैडी ए मशवरे लई वेखो ते सारा खानदान रेडी ए बंदा पूछे ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਸੀ ਫਾਰਮਾ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਮਤ ਲਾਂਦਾ ਏ ਫਾਰਮਾ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਮਤ ਲਾਂਦਾ ਏ ਪੈਤੋਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਔਰ ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਿਰਾਲੀ ਏ खोला जे किताब ते मुसीबत निराली है इंज लगता है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है और अब्बा जी के बारे में है अटेंटिव हो जाए प्लीज बहुत प्यारे शेर है और अब्बा जी दे गुस्से ना नहीं इदे कोई हल सी और अब्बा जी दे गुस्से ना नहीं इदे कोई हल सी दसो मैनू फैंटी वाली इहदे विच केड़ी गल सी इन्ना ही मैं आख्या सी इन्ना ही मैं आख्या सी दसो की सुनावा मैं छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं और कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको जीरो देखकर बहुत खुश होते हैं हमारे भी अभी तक आते रहते हैं जीरो तो उन टीचर्स के लिए जिनको जीरो देखकर रूहानी खुशी महसूस होती है अशार हैं टीचरां नू अंडे देण उत्ते केडी कोई रोक है टीचरां नू अंडे देण उत्ते केडी कोई रोक है इन्ने कुकड़ी नहीं देंदी जिन्ना इंदा नू शौक है अंडा तो आ ही जांदा एडा केड़ा मेणा है मतलब इतना कौन सा मसला अंडा तो आ जाता है अंडा तो आ ही जांदा एडा केड़ा मेणा है हुण ते पराठे नाल देओ जेड़ा देना है डेली फिर नाश्ता रिपीट होना चाहिए डेली फिर नाश्ता रिपीट होना चाहिए मजा तो आवे बंदा पूरा ठीक होना चाहिए जिस तरह स्टूडेंट्स के दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकते और इनके हालात हमेशा ख़राब ही रहते हैं और इसी तरह आजकल हमारे मुल्क की हालात हैं तो कल ही मैंने जब टीवी देखा तो उसमें हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब बयान दे रहे थे तो उन्होंने एक नया टैक्स मुतारिफ कराया है कि शादियों पे ढोल वालों के साथ वेले अब हुकूमत इकट्ठी किया करेगी और डॉलर की कीमत भी ऊपर जा रही है तो इसी वजह से सब परेशान हैं तो उस बारे में भी उनका कहना था कि अगर डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है तो आप परेशान ना हो एक दिन हम सब ने ही ऊपर चले जाना है अच्छा तो चले जीडीपी का मतलब क्या होता है आप में से कोई मुझे बताए ऊंचा 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 बोले प्लीज नहीं 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 आपकी तो सारी टर्मिनोलॉजी ही खराब है जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नहीं है हमारे जो हुक्मरान इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं ना उसके मुताबिक अगर वो कहे ना कि अगर जीडीपी हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका मतलब होता है वो गैस डीजल पेट्रोल की कीमतें ऊपर लेकर जाएंगे और गलत लीडर्स नहीं है गलत आप हैं तो प्लीज अपनी आप इस्लाह कीजिए अच्छा तो अब स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट के भी बहुत से मसाइल पेश आते हैं तो तांगे पे कौन कौन बैठा हुआ है अच्छा तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो हमारे वजीर आजम हैं उन्होंने अब जिसमें पेट्रोल तो है नहीं तो फिर टांगा एसोसिएशन के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया है और टांगा वाले तो अब बहुत खुश हैं और उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया तो वजीर आजम उसके जवाब में कहते हैं और इसके साथ ही फिर हम अपना इख्तिताम करेंगे हम माजी में भी खाते थे हम माजी में भी खाते थे अब और ज्यादा खाएंगे हम माजी में भी खाते थे अब और ज्यादा खाएंगे कब कहने से शर्माते हैं आओ मिलकर खाते हैं शुक्रिया
Now, to freshen up a little bit more, I invite Misbah Tokir from third year MBBS to ease off the tension with her remarkable humor. एक बंदा खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है कि बंदा खुद को गोली ही मार ले। Okay, may I have your attention, please? Oh, hello. Okay, जी, the competition जो यहाँ पे हम लोग अभी जज करने लगे हैं is almost ended. The time is up, and now we are proceeding towards the final judgment. And I have with me my fellow female judges, Dr. Shagufta and Tahira. So we'll be togetherly, be the creations which these students have created in the short time by utilizing the pantry, the beautiful pantry, the fresh ingredient. I'm, so delighted to see such a lovely vegetables and fruits place in front of me. So I guess they use them wisely, and they have created something, worth to be, presented here. So I pass this mic on to Dr. Shagupta. So something. जी अस्सलाम वालेकुम. आई एम वेरी, कैन यू हेयर मी? आवाज ठीक है? अच्छा. I am very happy that this is happening for the very first time. So I will be giving marks with a very soft heart, and I won't be harsh with them, because for me, at least their participation matters a lot. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. How are you, everyone? Well, first of all, yes. So, secondly, salads are the very important and very essential part of our meal. It gives all vitamins and minerals, and it's very healthy. It makes your skin, hairs, everything set and healthy. So I'm a big fan of vinaigrette salad here, and I think many of them are preparing vinaigrette salad. And good luck to all of you. Thank you. ओके जी, अब हम अपनी जो पहली टीम है जिसको लीड कर रही हैं महानूर बलोच आएंगे. तो महानूर, आप लेके आ जाइए अपनी सैलड. हेलो. आपकी जो सैलड है यहाँ पे, जो हमें वीगन सीजर सैलड है आपकी जो आपने बनाई है. सो अपेरेंटली इसमें वीगन एलिमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, तो अगर आप मुझे एक्सप्लेन करें कि आपने इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज किए थोड़ा सा रेसिपी को. जी श्योर. वेगन बेसिकली हमारे पास वो क्या रहता है. आई यूज लेटस, iceberg, romaine, and apples and some strawberries for garnishing. And for dressing, I used apple cider vinegar, mayonnaise, and lemon juice with some garlic and olive oil, salt, and pepper to taste. Thank you.
सो वीगन एक्चुअली जैसे सबको पता है और न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट हैं culinary के उनको पता है कि इट्स डेयरी फ्री एंड मीट फ्री फूड ग्रुप. सो जिसमें नो डेयरी, नो मीट एंड वेजिटेबल आपके प्लांट सोर्स से जितनी आपको प्रोटीन आती है और जितनी फैट मिलती है वो आपने यूज़ करनी है. सीजर सैलड आपको पता है इटालियन क्लासिक सैलड है और बेसिकली इसकी जो ड्रेसिंग है इट्स इसमें प्रोटीन है, आपकी एंचुईज हैं और एओली एक बनती है और उससे फिर इसको बनाया जाता है, बट उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है विद एप्पल सिडर विनेग्रेट. और अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपसे एक मेरी कॉन्ट्रडिक्टरी एक चीज़ है, वो ये है कि सीजर एक क्लासिक सैलड है, उसको ये रेप्लिकेट कर रहे हैं इन अ वीगन वर्जन. यानी आप इसको कैश्यू बटर के साथ इसकी कोई कैश्यू मेयो बना सकती थी, उस मेयो के अंदर आप लेमन और गार्लिक और कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते थे, बिकॉज विनेग्रेट बेस्ड ड्रेसिंग के साथ ये सैलड मुझे थोड़ा सा इस फूड है उससे मुझे थोड़ा सा एक इतराज है. ओवरऑल सीजर सैलड में फ्रूट इंक्लूजन भी नहीं होता. देयर शुड बी लेटस, ग्रीन्स एंड क्रूटोन्स जो कार्ब का एक सोर्स है उसमें, मगर अब आप कार्ब कौन से लेंगे, क्या चॉइस करेंगे, ठीक है. और क्योंकि पामेजान चीज होता है एंड दैट इज डेयरी, और चीज जो है आपने वीगन चीज लेना है, तो आपको पामेजान को कैसे सब्स्टिट्यूट करना था, एंचवीज को कैसे सब्स्टिट्यूट करना था, और मेयो को, एग योक को कैसे सब्स्टिट्यूट करना था. बेसिकली ये आपका एक चैलेंज था टू क्रिएट द वीगन सैलड. सो मुझे लगता है कि ये वाली थोड़ी सी इसमें मिसिंग. I was asked for two things. First of all, they asked us to use all the ingredients present here, and cashew nuts were not present here. That's right. Yeah, or they asked for modifications also, so I added fruits. But you can do that. You can blend the garlic with the olive oil. There was and no blender at all. Achha. So you can smash it on the board and you just mix it in the bowl. So there's always a solution. There's a plan A, B, C, and D. Yes, yes. And there's always an alternate approach every task. Exactly, sir. I हाँ. totally understand. तो आइडियल सर्कमस्टांसेस तो कभी भी नहीं होते, और मेरे ख्याल से आइडियल में जो जोन में रहते हैं वो उतने सक्सेसफुल रहते भी नहीं है. सो ऑलवेज आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे, जब आप इनएडिक्वेट रिसोर्सेज में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से तब एक नया प्रोसेस और एक नई अप्रोच होती है. Sir, flexible हो गया. Yeah, flexibility. So okay, we are going to mark you and you have to wait for the result. Thank you so much. I hope you like it. Okay, Ji. Now I'm calling next Asma Gul. Please. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम अस्मा. अच्छा, मैंने आपका ये जब ये परफॉर्मा है वो देखा है, सो उस पे आप यू हैव प्लेड सेफ, आपने से मेंशन किया सैलड. सो आई गेस यू आर स्मार्ट एंड वी हैव सैलड इन फ्रंट ऑफ अस. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट व्हाट यू हैव मेड. सर ये हमने जो है ना ग्रीन सैलेड बनाया हुआ है. मतलब ये सैलेड जो है ना ये हेल्दी फूड है, और ये हेल्दी पर्सन के लिए मतलब डाइट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है. हमने इसमें कुकम्बर ऐड किया हुआ है, एप्पल ऐड किया हुआ है, ये जैतून के सीड्स दाने ऐड किए हुए हैं, ऑलिव ऑयल ऐड किया हुआ है, हमने विनेगर ऐड किया हुआ है, और टोमेटो भी ऐड किया हुआ है, और उसके बाद हमने कैबेज भी ऐड किया हुआ है, और कैप्सिकम रेड ऐड किया हुआ है, और ग्रीन ऐड किया हुआ है. ये सारी चीज़ें हैं. और ड्रेसिंग कौन सी है, ड्रेसिंग कैसे बना है? मतलब ये हमने काटे हैं, मतलब
फ्लेवर क्या दिया आपने? फ्लेवर फ्लेवर, हाँ. थोड़ा सा त्रुश है, मतलब इतना नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, खट्टा है थोड़ा सा। सॉल्ट भी है, ब्लैक पेपर भी है, विनेगर ऐड किया हुआ है। अच्छा, oregano herb आपने use किया. Okay, okay, you have to wait. We are not going to mark this dish of yours, and we'll let you know. ठीक है? Thank you, thank you. बताते हैं. ठीक है, मतलब जो उसने मिक्स चॉप सैलड से बनाई है, वो सब ठीक है. I'm honored to introduce our today's guest of honor, Dr. Hamid Shafi. He is a graduate of Riphah Medical College and proceeded to pass his FCPS in General Medicine. He has also served as the Vice Chancellor of Public University and the Principal of a private medical college. Presently, he is the Principal of a semi-army medical college. वजिया सही है, सही. ठीक है, आप रिमूव कर दें और वजिया सही. आपने वजिया सही? नहीं, वजिया सही. तो सॉरी जी, माय मिस्टेक. Your is the next. अच्छा, हम इससे आगे से करते हैं, ठीक है? नमदो नसल्ली अला रसूलिल करीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. What is thing about it, like? मेरा ख्याल है कि I have come to the wrong place at the wrong time because everybody is busy with the salads and I don't know what stuff. For that I have been called here, so I'll try to quickly wrap up my presentation. Anyway, thanks to the organizers for inviting me to talk on the topic of happiness. It's growing in different. So happiness, as far as I'm concerned, In our channel, so it's kind of only comes once you keep on moving. dishes are not also very spring kind of thing. They're winter. But you have lots of berries. I can see blueberries and also strawberries, which is very spring. Have you ever thought कि कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन में बड़े डिप्रेस होते हैं, बहुत नाखुश होते हैं. Vegetable, you can make fruit salad also. If salad is salad, so you can mix it with the salad also. तो उसकी कभी वजह आपने पूछी या सोची उनकी? Very good lettuce. And they keep on asking themselves, You can make strawberry, salad with the green. who am I? Okay. So Or what is my purpose in life? Thank you. और मेरा ख्याल है ये सवाल हम में से कई लोग अपने आप से पूछ चुके होंगे. This is a time one should dig out what is the problem with the kid and help him out. My plan is, after my presentation, you should be able to appreciate couple of tools which can help you in attaining happiness, change your mood immediately, and make you move forward in life. I'm sorry, there is a problem with the connection over here, so I have to do double things on my laptop and as well as over the screen. Anyway, I never thought that this presentation is going to be in an open theater and there is going to be a mela around
with food stalls and I don't know what not. It's a relatively a bit serious presentation. So I'm not very sure that people will be gaining something. But anyway, one thing is to be remembered, that each and every one of us has to face three things in life which are going to be there. They are pain, uncertainty, and constant work. Now take these adversities as opportunities. If you want to feel happy, you've got to overcome these problems. You've got to overcome these villains. I always talk about the golden pyramid. Brigadier Maksud, can you kindly ask somebody to keep them quiet at least for 5 minutes? Because otherwise I think it's better for me to leave this stage if that is the state of attention. Now in the golden pyramid there are 3 steps. The first one is you have to accept whatever you are. You have to accept your physical body. कई होते हैं वो अपने आप से ही खुश नहीं होते. They have poor relationship with themselves, their physical self. कोई कहता है मेरा कद छोटा है, कोई कहता है मेरा वेट ज्यादा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरी नाक चिपकी है, मेरा complexion is like this. No, you got to, जिसको मैं further explain करूंगा. And then obviously exercise, diet and sleep do contribute towards your happiness. And as had already been mentioned, that you got to have a good relationships with your family, friends, kids. At least there should be somebody in the world with whom you have a good relationship. And last but not the least, you have to have a good relationship with your psyche, with the passion you were born with. अल्लाह पाक ने किसी को भी बेकार पैदा नहीं किया और हर एक को एक पैशन दी है. All you have to do is to find out that passion. You might be a doctor, but at the same time your passion is to draw, to make salads or maybe do some paintings. That's fine. You must fulfill that as a hobby, if not as your job, to be happy. And this relationship affects your mind the most. And I assure you, if you take care of your relations, everything will fall into place, including happiness. There has been a very, very popular study spread over 70 to 75 years. And that was a study from the Harvard University. And they found out that the most happy people at the end of the day were not the billionaires, not the industrialists, not the professionals. But those were the people who had not many friends
and good relationships. There is something wrong over there? Okay, fine. Your shadow which haunts you. As I already mentioned, that sometimes you hate some part of yourself. It could be because you were born with some birth defects, or some problem occurred after an accident or after a mishap, and you start denying that part of yourself. आप उससे डरते हैं, आपको शर्म आती है उसको फेस करते हुए. थैंक यू. लेकिन वो हिस्सा जो है आपका, आपसे अपने हिस्से का प्यार मांगता है, वो रेस्पेक्ट मांगता है, वो आप ही का हिस्सा है. जब तक आप उसके साथ एक नहीं होते, वो आपकी वीकनेस बन जाता है. तो गोल ये नहीं है कि आपको परफेक्ट होना है. नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सबके कोई ना कोई हैंडीकैप्स लगे हुए हैं, मोर और लेस. ट्राई टू बी व्हाट यू आर एंड एक्सेप्ट इट एंड परफॉर्म व्हाट यू कैन. अल्लाह पाक ने क्या कहा है? ला युकल्लिफु इल्ला वुसा में, मतलब अल्लाह पाक एक कैपेसिटी से ज्यादा तो पनिश आप पे जोर ही नहीं डाल रहे. सो प्लीज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, and others' opinions will fall in line. Otherwise, ये जो आपका शेडो है, ये आपको जीने नहीं देता. ये आपका हैंडीकैप बनता है, ये आपका गिल्ट बनता है. Oh God. आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चे के साथ बचपन में कोई इशू हो गया, एनीथिंग, एनी मिसहैप हैपेंड, पेरेंट्स ने मारा था, टीचर ने इंसल्ट की थी, और कोई मिसहैप हुआ था, एंड यू आर ट्रैप्ड इन द पास्ट. 10 साल गुजर गए, हस्बैंड के साथ लड़ाई, 20 साल गुजर गए, एंड यू आर ट्रैप्ड इन द पास्ट. अब यू कांट गेट आउट ऑफ दैट मेज because there is no way out. आपने 30 साल जेल में गुजार दिए. नेल्सन मंडेला ने अपनी सारी जवानी गुजार दी ना. एक तो ये था कि वो बाहर निकल के ये डिमांड करे, या वो बीवी या वो हस्बैंड डिमांड करे कि जी मेरे 30 साल जो तुमने गंवा दिए थे वो मुझे वापस करो. वो कभी वापस नहीं हो सकते. दैट टाइम, दैट पीरियड इज ओवर. तो अभी क्या करे वो? इफ यू वांट टू बी स्टक अप विद दैट, तो मरते दम तक आप खुश नहीं हो सकते. सो द ओनली वे इज टू मूव फॉरवर्ड विद एन एक्टिव लव. तो जो चीज सीखनी है आपने, विच इज नॉट एन इजी थिंग, बट अपनी खातिर यू हैव टू लर्न how to do active love. You got to learn it. अभी जो मैं बात करूंगा उसको काइंडली आप जज ना करें. Just think over it, whatever I am saying. Just let it come. Don't judge it. ठीक है, गलत है, अच्छी है, क्या है, फलसफा है, whatever. Just try it. Allahu nuru samawati wal ars. This whole universe is full of an energy, जिसको आप नूर का नाम दे देते हैं. मेरे अंदर भी रब है और आपके अंदर भी रब है.
the way we are. He wanted to be like this. उसने अपने आप को इसी तरह ही प्रेजेंट करना था. इस यूनिवर्स में जब एक ही चीज है तो जस्ट थिंक कि रब या वो नूर या वो खुशी या वो लव आपके अंदर है, आपका हार्ट इज बीइंग फिल्ड विद दैट. And once you are into it, just keep on thinking. You have to give it out and give that love to that person whom you hate the most. The person जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी थी. Just give him, just feel. Don't judge it, do it. आप देखेंगे कि आप उसकी खातिर नहीं कर रहे थे, आप अपनी खातिर कर रहे थे. And I can assure you, your burden will lessen. अगर ये एक्सरसाइज आप करते रहें, and maybe इसके साथ एक दूसरी एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया कि ये सारी यूनिवर्स जो है इसमें नूर है, इट्स ऑल एनर्जी. हमारी उस एनर्जी की स्पीड कम हुई है तो वी हैव बिकम अ मास, अ मटेरियल इज इक्वल टू mc स्क्वायर. द मोमेंट यू डाई यू गो बैक टू दैट एनर्जी अगेन. तो वक्ती तौर पे जो आप मास में बने, नाउ ट्राई कि उसमें आप यू गो बैक टू दैट एनर्जी एंड जस्ट हैव अ फीलिंग कि आप एक चीज से पकड़ के लटके हुए हैं. इट कुड बी योर पर्सन और अ थिंग और अ जॉब. मेरी नौकरी छूट गई, मेरा बंदा छूट गया, मेरी ये चोरी हो गई, क्या करें? थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें. जस्ट फील दैट यू हैव जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस, दैट थिंग, एंड यू आर गोइंग टू फॉल डाउन. जब आप नीचे गिरने लगेंगे तो देर इज अ बेड ऑफ रेडिएशन और नूर. It's all energy. You will come down. The moment you will touch that energy, you will sublime. आप खुद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे. The mass will disappear. और जितना गम, गुस्सा, जो तकलीफ होती है, it is associated with your physical presence. It's nothing in energy. एनर्जी को गुस्सा आ सकता है? नहीं आ सकता. बिजली में गुस्सा हो सकता है, रोशनी में गुस्सा? नो, it's the mass जो फील करता है. तो once you are into that phase, that thing goes. और फिर अगर ऐसा है भी कि अगर एक नुकसान हो गया तो this should not take away your existence. You are still existing. कब तक चिपके रहेंगे उसके साथ? So अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो अल्लाह पाक क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. कि यार किस चीज के लिए आप पिट रहे हो? What the hell you are doing? I sent you there. I was energy. I converted you into a mass. मैंने अपने अंदर फूंक दिया आपके अंदर. I wanted to present myself like this. And the day will come, you will be converted back to that energy. पहले भी चले गए, आप भी आ जाओगे तो what the hell? Why you are crying? Why are you weeping? ठीक है, थोड़ा बहुत वो है. And moreover, it's going to be a rebirth. Energy is never wasted. So try to understand this. अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम खुश रहें. ठीक है, हमने अपने अंदर स्नैपशॉट बना लिए हैं. स्नैपशॉट क्या बनाई हुई है? हर एक ने अपना एक बुत, एक तस्वर बनाया हुआ है कि मैं तो हरकुलिस बनूंगा, मैं तो क्लियोपेट्रा बनूंगी. एक आइडियल बना के रखा हुआ है which is not never going to happen. ठीक है, that fantasy world is your enemy. One can cripple himself. सारा दिन बैठ के ब्यूटी पार्लर में लाखों रुपया लगा के you are crippling your mind sometime. ठीक है, occasionally it's fine, it's enjoyable, लेकिन the reality persists. ठीक है, और अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करते, you will always feel insecure and defensive.
ओहो अभी तो ये हो गया है, अभी तो ये मसला है, मैंने तो नहीं जोड़ा ही नहीं लिया था। नो, कुछ लोग जो हैं वो धोती पहन के भी बड़े खुश होते हैं और चारपाई पे बैठ के ठंडा गिलास पी के भी बड़े खुश होते हैं। एंड सम ऑफ अस इवन सिटिंग इन पीसी और 400 रुपए का एक कप चाय का पियेंगे एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एंजॉइंग इट। तो वो बात जो पहले कितनी थी कि हैप्पीनेस इज इन योर सेल्फ, यू गॉट टू टेक इट आउट, एंड नहीं करते हैं, यही आपकी वीकनेस बनती है। और बंदे एक्सप्लॉइट करेंगे, यार आज तो देखो एक नई पार्टी थी, आप तो आपने तो वो कराया ही नहीं मेकअप, और यार ये तो वही सूट पहन के आ गए जो शादी में पहना था। सो आई एम अप्रोचिंग द एंड, देयर कपल ऑफ स्लाइड्स। एक मैं पेरेंट्स जो हैं, समटाइम्स पेरेंट्स आर द कॉज ऑफ आवर अनहैप्पीनेस, और उसकी रीजन ये होती है कि फादर मदर की अपनी इनसिक्योरिटी होती है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई कुडंट मेक इट, वंस आई कुडंट मेक इट, नाउ आई कंपेल माय चिल्ड्रन टू बिकम अ डॉक्टर। और वो नंबर नहीं लेता तो छितरौल होती है उसकी। बच्चे के अंदर एक चीज नफरत पैदा होती है कि व्हाई डजंट माय फादर टेक मी एज आई एम बेसिकली अ सिंगर, I am basically an artist. The problem is with the father or the mother, not with the kid. उसको तो रब ने बनाया एक आर्टिस्ट था, लेकिन फैमिली वाले क्या कहेंगे, यार मिरासी बना दिया यार, लोग मौलवी की फैमिली थी और मिरासी निकल आया। So remedy is parents and kids must sit down and open up. उसकी भी इनसिक्योरिटी है तो बच्चे भी थोड़ा कंपेंसेट करते हैं कि अच्छा भाई ये कर लेता हूँ, बट रीच टू दिस मिडिल ग्राउंड एंड प्लीज डोंट होल्ड बैक कि अब अपनी ईगो की खातिर मैं अब्बा हूँ यार मैं कैसे चुप के बात करूं बेटे से। नो, यू गॉट टू डू इट फॉर योर हैप्पीनेस and for the happiness of your children. This is called string of pearls. कि कुछ भी करें आप, थोड़ा सा करें बट करें जरूर। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, आप रात सो नहीं सकते हैं, उठ के डू समथिंग, बस दो चलो डंडी निकाल लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। सिमिलरली आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, आप 5 मिनट पहले उठें तो यू जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ दैट यू हैव मेड सम एफर्ट। तो ये पर्ल्स जुड़ते जुड़ते जो है ना, एक दिन लाइफ के पर्ल्स एक हार बन जाता है मोतियों का, एंड देयर विल बी सम आर्टिफैक्ट्स इन इट। 100% कभी भी चीज नहीं होती है। इवन इन प्योर पर्ल्स यू कैन सी कुछ डॉट शॉट मिल जाते हैं, बट दिस इज व्हाट द लाइफ इज टू बी। एंड ये पॉइंट भी पहले आया, द ग्रेटनेस फ्लो। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि रब कहता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहा कि नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, फिर वो रब ने कहा कि आई पनिश यू, देन यू विल बी अनहैप्पी। तो ये वो चीज है कि टू बी हैप्पी, ग्रेटफुलनेस लाजमन होनी चाहिए। We are carrying out a study at HIT and it's near completion. Inshallah, very soon we will be publishing it. And I ask my faculty members who are participating into it that they do write daily। सुबह मुझे 3 gratefulness के messages लिख कर भेजते हैं। I'm collecting them and I'm going to write the paper. उससे पहले हमने एक परफॉर्मा करवाया ये एक्सरसाइज की, बीच में I give some motivation talks. And at the end we will see, and the life is bound to go change, because जैसे उन्होंने बताया कि इसके साथ
there are so many things associated, or make it a regular habit. اور یہ اسی طرح ہے کہ there are dark clouds, I can't see anything, it's a gloomy picture, I am depressed, and I expect کہ میں جب شکر گزار بنتا ہوں تو I penetrate these dark clouds and there is a sun shining above that. All I have to do is to move. Don't sit down. Happiness lies in moving. Now, before I conclude, just to summarize what I have said, ایک چیز یاد رکھنے کی ہے, nobody is absolved of problems. چاہے آپ کا فادر ہے, مدر ہے, ٹیچر ہے, برادر ہے, whosoever, ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, اوہو ہیپی. Do you think ہم بالکل پیور ہو جاتے ہیں؟ No, it's not like that. No one is absolved of problems, but keep on moving. Do remember 3 points, کہ pain, uncertainty, hard work will keep on coming back, but the golden pyramid will be there to guide you. And accept, radical accept, کہتے ہیں radical self acceptance ہونی چاہیے. I'm happy, I'm thankful to Allah Almighty, جس طرح اس نے مجھے بنایا. کیوں کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے اندر آ کر میری طرح پریزنٹ کرے اپنے آپ کو. Isn't it a great thing? Similarly, you have to come out of that maze. وہ جو بھمر میں آپ پھنس گئے ہیں, unconditional love دیں جس کو hate کرتے ہیں. Maybe not for that person, but for yourself. Don't go for perfectness. You can't be perfect. Allah never wanted you to be perfect. وہ تو خود کہتے ہیں میاں روی رکھو, آپ کیسے پرفیکٹ بننا چاہ رہے ہیں؟ Keep on doing, keep on adding the things, and remember this thing. I would conclude by saying, when curtain falls, all that matters are the happy moments you enjoyed in your life, and that's what the life has been. یہ میں نے ایک شعر, بچیاں شعر پڑھ رہی تھیں تو جاتے جاتے مجھے خیال آ گیا کہ یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بھی ایک آدھ شعر اپنے حساب سے لکھ لیا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ سنا دوں, although اس سے پہلے ماحول ذرا زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. تو شعر کچھ اس طرح ہی, کچھ بچیوں کو میں نے دیکھا, بیٹیاں ہیں میری زیادہ تر بیٹھی ہوئی, لپسٹک لگا کے اور کاجل لگا کے آئی ہیں. تو آئی تھاٹ کہ اس کی مناسبت سے کچھ آپ کو میتھمیٹکس کا فارمولا یاد کرا دوں. تو وہ کہتے ہیں ہونٹوں پہ ہے لپسٹک, ہونٹوں پہ ہے لپسٹک, نینا کاجل سے ہے لیس. ہونٹوں پہ ہے لپسٹک, نینا کاجل سے ہے لیس, tan theta is perpendicular over base. Thank you, sir. The talented students of Islamic International Medical College drafted and acted out a skit for all of us to enjoy. They couldn't be here in person with us today as per the norms and regulation of our university, so we present to you a video-based skit, and hopefully you'll all enjoy as much as they did while creating this for you. اقبال ہے اور آپ سب کو جولی ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا یہاں پہ شو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو میاں اور بیوی کے تعلقات پر بات کی جائے. اور آج ہمارے مہمان کچھ ایسے ہی جوڑے ہیں جن میں یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے کہ میاں کون ہے اور بیوی کون ہے. تو اسی لیے آپ اور ان کی لڑائی میں ایمبولینس اور پولیس کو مداخلت کرنی پڑی اور ان کو آخرکار پاگل خانے جانا پڑا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بھٹا صاحب اور ان کی اہلیہ ماہرہ خان کو دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم.
کیا حال ہے جانی ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر آپ یہ میرا خان ہے، یہ تو بلڈوزر خان ہے. چلو مطلب کیا ہے؟ جسٹ کڈنگ باجی بیٹھے ہیں. اچھا آپ لوگ اپنا تعارف کر رہے ہیں. بھٹا اور بڈی بلکہ بہت ہی موٹی بڈی. بدتمیز تمیز سے بات کر. سیپریشن چل رہی ہے ہماری، ریفری ہونے کی ضرورت ہے میرے ساتھ. ہاں ہپوپوٹمس. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ ہپوپوٹمس اصل میں جنگل کے موٹے سنڈے کو کہتے ہیں. سنڈی ہوگی تیری ماں. اچھا یہ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا؟ یہ میری پیاری سی بہن ہے اور یہ ان کا مرحوم شوہر ہے. ویسے کہہ رہے اتنے پیارے سے تو نہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کے مسائل کیا ہیں؟ یہ کیا بتائے گا یہ بندر کی شکل والا؟ جانی لسٹ میں بتاتی ہوں. اتنی پیاری میری آنکھیں تھی، اتنے پیارے میرے بال تھے اور اتنی پیاری اس کی داڑھی بھی تھی. بدتمیز. جانی سنو، اتنی میں گوری چٹی میری ہیروئن والی پرسنالٹی تھی، ٹھیک ہے؟ اتنی سی فگر تھی میری، اتنی سی کمر، تم دیکھتے تمہارا بھی دل آ جاتا. جانی تم یقین کرو، ہے تو یہ میری سسٹر نا، ہے تو مطلب پیار بھی کرتی مجھ سے، لیکن یقین کرو اس کے لیے جو رشتے آتے تھے نا سب مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے. اور یہ میری نیسنی ہے، یہ لگ نہیں ہے وہ نیسنی. یہ بھی ایسا میک اپ کرتی تھی جیلسی میں آ کے کہ محلے کی لڑکے مجھے انکل انکل بولنا شروع کر دیتے تھے. صحیح کہتے تھے. یعنی دیکھو میرے بھی کچھ ارمان تھے، میرے بھی کچھ خواب تھی. کیونکہ شہزادہ ٹائپس آئے سلار سکندرز یو نو اور مجھے اٹھا کے لے جائے. میری قسمت میں یہ تھا، یہ مناسی. یعنی ویسے سچ بتاؤں مطلب آپس کی بات ہے، مجھے لگتا ہے مجھے شفیق احمد کی نا بدوا لگ گئی. میں مرتا تھا مجھ پہ کالج ٹائم پہ نا، بس ہائٹ تھوڑی چھوٹی تھی اس کی. اس کی تو ہائٹ بھی چھوٹی ہے اور سوچ بھی. میرے بھی کوئی خواب تھے، ان لوگوں نے مجھے یہ دکھا کر یہ میرے گلے باندھ دیے. میں گبرو جوان. اب آپ خود بتائیں مجھ جیسے گبرو جوان کو یہ بلڈوزر اور اس کالے کلوٹے کو اتنی خوبصورت بیوی. آپ کو تو کبھی پسند ہی نہیں آئی، آپ کو خواب بھی اسی کیا تھے. ہاں جی آپ کون ہیں؟ میں ان کا بھائی محض ہوں. اچھا آپ کے بھائی کس مزاج کے ہیں؟ ہمارے بھائی بڑے ہی بیمار مزاج کے ہیں. ایک بار بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹروں نے ان کو MRI کی مشین میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بھائی نے جا کے مشین سٹارٹ کر لی اور بھائی وہ مشین لے کے کچہری چوک لے آیا. اب بھائی یہ کرتا ہے کہ کچہری چوک سے لے کے صدر تک یہ ٹیکسی اس پہ چلاتا ہے MRI کی مشین پہ، اور جو اس میں بیٹھتا ہے اس کا مفت MRI ہو جاتا ہے. آپ تو بڑے بہادر لگتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے بہادری کے قصے سنائیں گے. بھائی اپنی جوانی میں بہت ہی بہادر انسان تھا. بھائی 72 کی جنگ بھائی نے وہاں سے آ کے یہاں پہ لڑی تھی. بھائی ایک دفعہ پلٹون میں سب سے آگے جا رہا تھا. بھائی نے اپنے پیٹ پہ بم باندھا اور بھائی ٹینک کے نیچے گھس گیا. اس کے بعد لیکن ایک جنرل نے بھائی کو پھڑ لیا. کیوں؟ بھائی وہ دراصل بم باندھ کے اپنے ہی ٹینک کے نیچے گھس گیا تھا. اچھا انف از انف، میرے شوہر کی اتنی بےزتی نہ کریں ٹھیک ہے. آپ جانو یہ سارے فساد مچانے والے ہیں، یہ 2 نمبر انسان ہمارے ریلیشن شپ خراب کرنے والا انسان ہے. بھائی گئی 2 نمبر ہے 2 نمبر. اور یہ 2 روپے کا اینکر 2 روپے کا فساد مچاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے بنا دیا نا تو بس بنا دیا. ہم شکر کریں گے. السلام علیکم ناظرین. ہمارے یہ اسکٹ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ سب میں خوشیاں بانٹی جائے، آپ سب کو ہنسایا جائے. اور دوران اسکٹ اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہو تو ہم دل سے معذرت خواہ ہیں. اور اس اسکٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں کی اہمیت جانیں اور ان میں خوشیاں بانٹیں. It gives me immense pleasure today to introduce the Vice Principal of Islamic International Medical College, Brigadier Retired Maqsood Al Hassan, as one of our speakers today. He is a graduate of Dow Medical College. He has not only made a name for himself in the field of medicine, but has also amazed us with his work in the Pakistan Army. Sir, I invite you on stage to tell us more about the healthy initiatives our university is taking in today's day and age. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈپٹی وائس چانسلر پروفیسر جاور حیات, پروفیسر اصغر, honorable speakers, especially to mention Major General Hamid Shafiq and his very
absorbing and interesting presentation. Faculty members, judges, stall holders, and very dear students. मुझे पता है कि स्टूडेंट ज्यादा सुनने को तो तैयार नहीं है, लेकिन मैं गुलाबी उर्दू में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, प्लीज सुनने की कोशिश कीजिएगा. मेरे हिस्से हमेशा ये काम आता है कि मैंने आप लोगों से कुछ काम कराना होता है. बकौल शख्स से, बल्कि मैं नाम लूंगा तारिक अजीज, बहुत सारे लोग उस एंकर को नहीं जानते होंगे, अब वो मरहूम है. वो कहते होते थे, देखती आंखों सुनते कानों तवज्जो फरमाइए. ये देखती आंखों सुनते कानों बड़ी आसानी से दुखती आंखें और बहते कानों हो सकता है अगर हम अपनी सेहत पे इंटरेस्ट ना लें. हो सकता है ना, अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर आप सबसे ये सवाल पूछें कि आप दिन का कितना हिस्सा अपनी सेहत के लिए लगाते हैं, तो परहैप्स हम सब कहेंगे 2 मिनट या 4 मिनट या 6 मिनट, उससे ज्यादा नहीं. इसको हम एक इनिशिएटिव के जरिए चेंज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि आप अपनी सेहत में इंटरेस्टेड हों. ये इनिशिएटिव हम इसलिए ले रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए. आपकी पढ़ाई तब मुकम्मल होगी जब आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकें, और उसमें सबसे पहली बात है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना ताकि आपकी सेहत ठीक रहे. हमने एक इनिशिएटिव ऑन यूनिवर्सिटी चांसलर के इंटरेस्ट लेने पे और मैडम शगुफ्ता फिरोज के इंस्टिगेशन पे शुरू किया है. हमने हेल्थ क्लब बनाया है इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में. उस हेल्थ क्लब के जो वॉलंटियर्स हैं वो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे. ये उन पे लाजिम है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें. उसके लिए हम उनको इंडोक्ट्रिनेट भी करेंगे और उनको तरीके भी बताएंगे. 6 पिलर्स के बारे में लाइफस्टाइल के काफी बात हुई है, आगे भी बात होगी, लेकिन ये बार बार हम आप सबको कहना चाहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है. आप अपने इर्द गिर्द देखें, उनमें से पहला आज इस समिट का थीम है कि ग्रैटिट्यूड इनब्रीड्स हैप्पीनेस इन यू एंड हैप्पीनेस लीड्स टू हेल्थ फॉर ऑल ऑफ अस. बहुत सिंपल काम है, लेकिन हम माइंडफुलनेस या अपने दिमाग को उस वक्त उस तरफ नहीं लगाते. इसको हम चेंज करना चाहते हैं. वी वांट आवर वॉलंटियर्स टू रीच आउट टू ईच ऑफ द फैकल्टी. हम सब फैकल्टीज पे, इस कैंपस में भी, यहाँ पे सोशल साइंसेज है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, यहाँ पे साइकोलॉजी है. आवर वॉलंटियर्स वुड रीच आउट टू दिस कैंपस. हमें यहाँ से भी वॉलंटियर्स चाहिए होंगे कि अच्छी बात जो है सिर्फ अपने तक रखनी अच्छी बात नहीं है, हम दूसरों तक भी पहुंचाएं. और इसीलिए हम उन वॉलंटियर्स को मोटिवेट भी करेंगे, वो वॉलंटियर्स आपको मोटिवेट करेंगे. और लेट्स मेक दिस मूवमेंट अ सक्सेस अराउंड दिस यूनिवर्सिटी. फर्स्ट वी विल create a model in this university and then reach out to other universities कि वो भी हेल्थ को परस्यू करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करें. बिकॉज ये कहा गया है जान है तो जहान है, और सबसे बड़ी नेमत सेहत है. मैं इसी पे कंक्लूड करता हूँ. प्लीज इसको तवज्जो दीजिएगा. वील रीच आउट टू यू आफ्टर दिस समिट. और ये हेल्थ क्लब को हम हेल्दी यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, यूनिवर्सिटी की सीनियर लीडरशिप के इंटरेस्ट के साथ और डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की इंस्टिगेशन की साथ इंशाल्लाह इसमें हम जान भरने की कोशिश करेंगे. लेकिन उसमें ये सब जो नहीं इंटरेस्टेड है मुझे सुनने में, वो सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा. सुन लिया कुछ?
राइट सो क्योंकि वतीरा बना है कि अपनी बात को ख़त्म करना है शेर पे, तो इस शेर को मुझे शेर ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन आई एम लकी के अभी पिछले दिनों अनवर मसूद साहब मेडिकल कॉलेज में आए हुए थे। उन्होंने नज़म बहुत लंबी है, मुझे जो थोड़ा सा याद है मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि हाउ टू जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स। मैं जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, अगर गलत हो जाए तो अनवर मसूद साहब से माजरत, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे शेर याद नहीं रहता। अनवर मसूद साहब की एक नज़म है, उन्होंने उसके शेर बहुत सारे थे, मुझे 2 याद हैं। उन्होंने कहा जे मत्थे उते नक हुंदा, गौर कीजिए, जे मत्थे उते नक हुंदा, कन हुंदे धौण ते, कन हुंदे धौण ते, पुछल हुंदी कमर ते गोडे हुंदे सर ते फिर बंदा ते कोजा ही हुंदा। कॉन्सेप्ट ये था, इसका मतलब है उनका कॉन्सेप्ट। और आखिर में उन्होंने वो आयत भी पढ़ी और कहा लकत खलकल इंसान, क्या है, पूरा पढ़ें। जोर से पढ़ें, लकद खलकनल दुनिया को कुछ वापस दे के जाएं। आप सबका हामी हो, नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। Finally, the moment has arrived for which you all were waiting for. We're now moving to our awards ceremony. I invite Dr. Shagufta Feroz on stage to distribute shields to our guest speakers of the day. First, we have Dr. Zia Abbas. Dr. Kosar Firdoz, you're also requested to come on stage and accompany the distribution of the rest of the shields. The next speaker we have is Dr. Umar Zafar. Dr. Munira Abbasi.
सर आप मैं बुलाऊंगी शील्ड जजेस को देंगे वाइस चांसलर आएगा उनसे वो आगे देंगे वो सब कॉम्पिटिशन्स को देंगे अच्छा आपने रिकॉर्ड करना नहीं I think so. Thank you, ma'am. You now. I request Mia Athar Jamil, who is the director of Riphah, to come on stage and distribute shields with Brigadier Retired Maqsood Al Hassan to our respective judges. Among which we have Dr. Tahira Sadiq. Really sorry, sir. I'm so sorry. Chef Mani is not available to us right now. So on his behalf, Mr. Athar will accept his shield. Dr. Shagufta Firoz. And finally, Brigadier Retired Maqsood Al Hassan.
Thank you, sir. You may be seated now. Our chief guest of the day is Deputy Vice Chancellor, Dr. Yavar Hayat. He is a highly respectable dental surgeon and scholar in Pakistan, and he has been associated with Riphah International University for the last 2 decades. He has recently been appointed as the Deputy Vice Chancellor after serving as the Vice Principal and Head of the Department of Dental Materials, Assistant Dean of the Department of Medical Education, Medical Administrator, and Chief Proctor at the same university in Islamabad. So I request you to grace the stage and proceed with the distribution of the following awards. Firstly, we have 3 positions from our videography competition. Videos were judged on the basis of theme, creativity, entertainment, climax, and the overall message given. And so on the basis of this, the 3rd position is secured by Mariam Imran from 2nd year MBBS. Videography. Second position has been earned by Nurulain, Sara Shaheen, and Amna Arshad from 2nd year MBBS. And first position has been secured by Fasir Rahman Bhutta from 4th year MBBS. He's not available with us today, so I'll accept it on his behalf. Now moving forward with our best stall competition. Stalls were judged on the basis of decoration, presentation, aspects of lifestyle, taste, and serving size. On the basis of this, 3rd position holder is secured by Misbah Dokir from 3rd year MBBS. Second position goes to Maha Khan, Kainat, and Ifrat from 2nd year MBBS. And first position goes to Tehreem and Zarish from 1st year MBBS.
Now, commencing with the result of our poster competition, our judges have judged them on the basis of theme, content, skill, presentation, and much more aspects. Without further ado, third prize is earned by Aruj Fatma from first year MBBS. She's not available with us right now, so it will be received by Amna. Second position is secured by Samreen Tariq from second year MBBS. Amna will accept it on her behalf. And finally, first position is earned by Zebul Nisa, Kurudolen, and Tehreem Usman from fourth year MBBS. Our cooking competition was also among the much anticipated events. The third position goes to Vajiha Said from Vajiha Said, final year MBBS. Second position goes to Mama Khan. And first position is secured by Saida Aisha Ali. Lastly, the third position in our morning's marathon got secured by Jazba from BDS department, who completed the run in 2 minutes and 10 seconds. Second position goes to Fatma Bilkis from BDS department, who completed the run in 2 minutes and 6.88 seconds. And first position goes to Ikra Gulbaz, MS SLP, who completed the run in 2 minutes and 4.8 seconds.
Now, moving towards the distribution of shields to our chief organizers, we have Dr. Tahira Sadiq from RILM. Dr. Javeria Iftikhar from RILM department. Ms. Meher from marketing department. Mr. Meher from marketing department. Dr. Sarwar Jamila from Gulberg Greens Campus. Mohammad Junaid Khan, Director Marketing. I now request Dr. Shagufta Feroz to come on stage and award Dr. Yawar Hayat with a shield for being the amazing chief guest of our summit today. Thank you, ma'am. You're requested to be seated. Dr. Yawar, you're requested to deliver some words of wisdom as the closing address of our festival. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी डीन्स डायरेक्टर्स रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूं, बेटा मैं कहूँगा कि सबसे मुश्किल काम आपने मुझे दे दिया है, क्लोजिंग रिमार्क्स एंड स्टैंडिंग बिटवीन फूड एंड यू, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। स्टिल आई विल ट्राई टू जस्ट क्विकली वाइंड इट अप। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इतना एक कामयाब इवेंट मुनक़्क़िद किया और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं इस पे। और वो तमाम लोग, इट्स अ टीम एफर्ट, ये एक बंदे का काम नहीं था, इसमें हफ्तों की मेहनत है, इसकी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो बैक स्टेज हों, वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों जो बाहर खड़े हैं, जिन्होंने मैराथन को भी प्रोटेक्ट किया, everybody, each and every one of us, please give them a big hand.
دوسرے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے معزز مہمانان گرامی کا, ہمارے اسپیکرز کا, جنرل حامد شفیق صاحب, ڈاکٹر ضیاء عباس صاحب, ڈاکٹر عمر ظفر صاحب, ڈاکٹر منیرہ عباسی صاحبہ, ڈاکٹر کوثر فردوس, ڈاکٹر شاہینہ یاسمین, اصغر خان صاحب ہماری ڈین اینڈ کیمپس ڈائریکٹر آف گلبرگ گرینز کیمپس جو آج کے ہوسٹ بھی ہیں ٹیکنیکلی, اینڈ ڈاکٹر سروت جمیلہ جو ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ان تمام لوگوں کا اور باقی تمام ڈینز اینڈ ڈائریکٹرز کا, مارکیٹنگ سٹاف, سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا اور ان کی وجہ سے آج یہ پاسبل ہوا. میں کوئکلی 2-3 چیزیں بس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ان فیو منٹس. سب سے پہلی بات تو آئی ڈو اپولوجائز ٹو ایوری بڈی کہ جو تھوڑا سا ایک, بیکاز اٹ واز این اوور لیپنگ ایونٹ, ہمارے ساتھ ساتھ 3 ایونٹ چل رہے تھے, میراتھن صبح ختم ہو گیا تھا, دین دیر واز اے کوکنگ شو پیرلل چل رہا تھا, ہیپینس سمٹ چل رہی تھی, تو دیر واز سم ڈسٹربنس. جن سب اسپیشلی آئی اپولوجائز ٹو یو, بٹ تھینکس ٹو یو فار یور پیشنس اینڈ فار یور انلائٹننگ اسپیچ presentation. We all loved it. Thank you very much. Very kind of you. اور اس کے علاوہ باقی تمام اسپیکرز کا بھی for enlightening us today with their words of wisdom. Quickly تینوں ایونٹس کے بارے میں just in 2-3 minutes. جو مقصد تھا اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا, وہ میراتھن کو جو ہم نے آج, it was not about running and just giving the prizes. It was to create awareness, کیونکہ ہم نے جو کووڈ میں جو ہم نے ڈسٹرکشن دیکھی اور جو ایک ہم نے دیکھا کہ وہ فیس ٹو فیس انکاؤنٹر نہیں ہو سکا تھا, ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک فیس ٹو فیس انکاؤنٹر کیا, بچیوں کو بلایا, انوائٹ کیا. وی ور بیسیکلی وانٹیڈ ٹو, وی ٹرائی ٹو امپروو دیئر فزیکل ویل بینگ, ان کی کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن, ٹیم ورک, یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں تھا. تو ہم نے کہا کہ ایک اوپن میں ایونٹ ہم منعقد کریں. اسپرنگ فیسٹیول ویسے بھی ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کی امبریلا کے انڈر ہم نے یہ چیزیں آرگنائز کی. تو دس واز دا آبجیکٹو بیہائنڈ دا میراتھن, کہ ان کی فزیکل ویل بینگ کو بھی ہم نے اس کو پروموٹ کرنا, اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کو, لائف سٹائل کو, جو میں ابھی آتا ہوں بعد میں, سو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا. تو یہ مقصد ہمارا میراتھن کے حوالے سے تھا. کمنگ ٹو دا ریکا فنکشن, ریفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس, جسٹ ٹو مینشن, جن لوگوں کو نہیں معلوم, ریکا از ون آف آور اپ کمنگ فیکلٹیز. We have recently launched it last year. G7 کیمپس میں ہمارے یہ بیسڈ ہے, اور تمام وہ چیزیں جو ہماری کلنری سے, فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اور in my humble opinion, I think it's not about cooking only. Again, as I said, food is itself is a great teacher. ہم learning from cooking جو concept ہے, میں نے جب تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا, although it's not my field directly, learning from cooking, اور اس میں جب آپ کھانا پکاتے ہیں, ہماری اسپیشلی بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ وہ یہ نہ سمجھیں کچھ ہاؤس وائفس ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف گھر میں ہیں اور ہم کھانا پکا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے, ان کی بچوں کی تربیت, ان کی ویل بینگ. اور جو لوگ کچن میں جا کے کھانا پکاتے ہیں, میں آپ کو جسٹ ٹو شیئر ود یو, بیکاز آئی ایم اے ریسرچر مائی سیلف, وہ ان کی فزیکل ویل بینگ, it enhances their cognitive abilities, ان کی critical thinking کو یہ چیز اس کو enhance کرتی ہے. اور lastly, coming towards the happiness summit, میرا خیال ہے جنرل صاحب نے جس خوبصورتی سے اس کو سم اپ کیا ہے, اس کے بعد میرا کچھ کہنا تو شاید بہت, میں نہیں کہہ سکوں گا زیادہ چیز, لیکن اگین میں ٹو سم اٹ اپ, میں 2 چیزوں پہ صرف فوکس کروں گا, جو ایک ظاہر ہے ہم پہلے پڑھتے بھی رہے ہیں, دیکھتے بھی رہے ہیں, اور آج جن صاحب نے اس کو ایلیبریٹ بھی کیا, کہ 2 چیزوں کو پلیز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور لوگ, ہیپینس کا مطلب ایک جیسا نہیں ہے سب کے لیے. ہیپینس مینس ڈفرنٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل.
جو ایرسٹوٹل نے 4 لیول آف ہیپینس بتائے ہیں اس میں material happiness is only one of the levels. There are many other levels as well. میں نہیں کہتا کہ material چیزیں important نہیں ہیں. Money, your career, your cars, your houses, they are very important. But just to let you know, they are not the only indicator of happiness. They are one of the indicators, very important. There are some other indicators as well. اور ان indicators کو ہم اپنی زندگی میں کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں میری نظر میں. ایک ہے gratitude, شکر, جس پہ بہت بات ہو چکی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سیکنڈلی, اس پہ بھی بات ہوئی ہے, فارگیونیس, معاف کر دینا لوگوں. آپ یقین کریں, یہ کسی وقت آزما کے دیکھ لیں کہ آپ شکر کرنا شروع کر دیں آج سے اور لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں اور کچھ بھی نہ کریں, یو ول فیل ہیپینس ان سائڈ یو. آئی کین ایشور یو, دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس ایز ویل. اور میں ڈاکٹر عمر ظفر صاحب, ویری کائنڈ آف ہیم, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی ان ہز اینڈنگ ریمارکس کہ آپ روز 3 باتیں لکھ لیں, 3 چیزیں جو آپ جس پہ آپ کو شکر ادا کیا آپ نے آج, اور جو 3 چیزیں آپ نے آج کی ہیں جو آپ نے پسند کی, وہ آپ لکھ لیں. اور اگلے دنوں میں بتاؤں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم کمپٹیشنز میں جاتے ہیں, اٹس گڈ, کمپٹیشن کرنا چاہیے, لیکن جسٹ ٹو ٹیل یو, سب سے بڑا کمپیٹیٹر آپ کا آپ خود ہیں. یو آر یور بگیسٹ رائیول. آپ اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا شروع کریں. آپ دیکھ, اٹس جسٹ اباؤٹ دا پرسپیکٹو. آپ صبح اٹھ کے سوچیں دل دکھائے تھے, مجھے آج ان سے معافی مانگنی ہے, مجھے آج ان کے ساتھ جو اپنا بانڈ ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پھر آپ کے رویوں میں, آپ کے معاملات میں کتنی تبدیلی آئے گی. کیونکہ ہمارا مذہب بھی اٹس ناٹ اباؤٹ ورچوئلز, یہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تک محدود نہیں ہے, یہ معاملات بھی ایسا کہ باقی لوگوں نے کیا. تو آئی ٹرائی ٹو اینڈ مائی اسپیچ یا میسج ود اے شیئر ایز ویل, بٹ تھوڑا سا وہ سیریس شیئر ہے, وہ اس میں کوئی مزاحیہ نہیں ہے. اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کبھی بھی لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جن کے آپ کو نہیں پتا آپ ایک شخص سے ڈیل کر رہے ہیں, پیچھے اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں. وہ سو اس لیے جس سے بھی آپ کا انکاؤنٹر ہو, اور یہ نہ سمجھیں کہ ہر شخص جو مسکرا رہا ہے وہ خوش ہے. مطلب جسٹ بینگ پریزنٹنگ اے اسمائلی فیس از ناٹ خوشی, کیا پتا اس کے پیچھے کتنی پرابلمز ہیں. سو لوگوں کے ساتھ محبت سے, پیار سے ڈیل کریں. اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کے سلام ہیں جو باوجود تمام مشکلات کے اور تمام پرابلمز کے پھر بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں, ہمارے روزمرہ میں موجود ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کی قدر کریں, ان کی عزت کریں جو باوجود پرابلمز کے, اور آپ کو پتہ ہے جن کی پرابلمز ہیں وہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. سو آئی اینڈ مائی اسپیچ ود دس ورڈس کہ سجائے رکھتے ہیں ہونٹوں پہ جو ہنسی کی کرن, سجائے رکھتے ہیں ہونٹوں پہ جو ہنسی کی کرن, نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں. شکریہ. Dr. Yaver Hayat, I'm sorry, but you're requested again on the stage for the distribution of a couple of rewards that were left. We're giving out an appreciation award to Dr. Samia. From Marketing Department. The judges of the marathon race are also being rewarded cheesiest goodie bags
We have first with us Warda Rasool. Sundar Shehzad. Sundar Shehzadi. Aruj Fatma. Misbah Rahman. And finally, Hira Rafiq. Now I invite Dr. Shagufta Feroz and her team from IIMC to take a group photo with the Deputy Vice Chancellor, as they have poured a lot of efforts into making this event come true. Sir Athar Jamil, you're also requested to come on stage for the group photo. Brigadier Retired Dr. Maqsoodul Hassan, you're also requested on the stage, as well as Sir Junaid. Please, thank you. Today, we have succeeded in our primary goal of the event, that was to spread happiness and awareness about how much life has in store for us.
It has been a wonderful way to spread joy and positivity in our community by bringing people together and creating a space for happiness and gratitude. You can help inspire others to focus on the good things in life and appreciate the people and experiences that bring them joy. Whether you choose to organize a small gathering with friends or a larger event like ours today, there are many creative ways to celebrate happiness and promote well being for all. So let's take a moment to appreciate the joy in our lives and spread it to others on this special day and every day of our lives. This is your host, Aiman Majid Malik, signing off and wishing you nothing but a wonderful day ahead. Thank you and Allah Hafiz. The main course event is still happening at the background. It is going to be completed in a short while and the results will be displayed shortly. Thank you.